Invention of Vita-Wonk. Okay, it was written by Roald Dahl, Charlie and the Great Glass Elevator. It's an expert from a book. Okay, so it's a very beautiful lesson. Beautifulness is beautifulness. Every day, why do you spend a lot of time before the camera? No, I mean before the mirror. You are always doubtful about the way you look. How do you want to look? Very beautiful. And when do you think you are beautiful? Beautiful 16 to 28 we also want to be like that. Beautiful age young age, body. So, what happens is, this film stars back history, facelift operations, and all around the world, people like to be young, youthful. This is the best time of your life, but you have to enjoy it. But this lesson tells you about an inventor who invents a medicine which makes people young. But medicine is strong. Medicine strong. I am in my 46th year. I 28, 27. That's the 18 to 27, 28. After that, strong this lesson is very lesson. The author is telling us that even though science can do miracles, it can sometimes be destructive. So let us go into the lesson. Who are the oldest people you know? What are the oldest things you have in your house, in your city, town or village? Or how old are they? Have you ever wished that you were older? Have you wished that you could grow up in a hurry? You have when I was of your age, I had thought, so, from my experience, I tell you, this is the best stage of your lifetime. Enjoy it, okay? Now, going on to the lesson, Invention of Vita-Wonk. Mr. Willy Wonka begins, so that is the name of the inventor, begins by inventing Wonka Vita. So, name of the medicine is Wonka Vita, which makes people younger. But Wonka Vita is too strong, so many people disappear because their age becomes minus. One person actually becomes minus 87, which means he got to wait 87 years before he can come back. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. So you understood the first paragraph just tells you that there was a famous inventor. He invented a very useful medicine. What medicine is it? It makes you younger. But his medicine was too strong. It was too strong medicine. Young age medicine is too strong. Time machine minus 87 years so he had to invent other medicine. Okay, now moving on. Mr.
Wonka said. So once again I rolled up my sleeves and set to work. Rolled up my sleeves means he was ready and starting to work. അതിന് മാത്രം ആ ഒരൊറ്റ ഫ്രേസിൻ്റെ അർത്ഥതാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് റെഡി എന്നുള്ളതിനാണ് റോൾഡ് അപ്പ് മൈ സ്ലീവ്സ് എന്ന് പറയുക. അല്ലാണ്ട് ഷർട്ടിൻ്റെ കോളർ ഇതാക്കുന്നതിനല്ല പറയുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് അത്. Rolled up my sleeves, okay, and set to work. Once again I squeezed my brain, searching for the new recipe. I had to create age, to make people older, oldest. Ha ha, I cried, for now the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? So first he invented a medicine. That was the best medicine for making a people young. But the medicine was too strong that what happened to the medicine, to the person who took that medicine? His age was too less. So now he has to invent a medicine which makes people older. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യന് ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, 87 വയസ്സ് ഇനിയും കാക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? അപ്പോൾ ഓൾഡ് കൂട്ടാനുള്ള മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അയാൾ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഓൾഡായിട്ടുള്ള തിങ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് വേണം അത് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. Now moving on. A tree, Charlie said. Right you are, Charlie, but what kind of a tree? Not the Douglas fir, not the oak, not the cedar. No, my boy. It is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of Villa Park in Nevada. You got it, children? So now he has to make a medicine which makes people older. So he is trying to work out and think on things which are older in this world. So finally he got a tree. പൈൻ അതിന് പറ്റില്ല, കാരണം പൈനിന് അത്ര കാലമൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഓക്ക് ട്രീന് പറ്റില്ല, ഫിയറിന് പറ്റില്ല. പിന്നെ വാട്ട് അവരെക്കാട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷം ജീവിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ bristlecone pine in Nevada, USA. കാണാം. Okay, you can find bristlecone pine on the Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. കണ്ടാ 4000 വർഷം പഴക്കമുള്ളത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രീയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഫാക്ട്, Charlie. Ask any dendrochronologist you like and look like that word up in the dictionary when you get home. Will you please? Dendrochronologist. Who is that? Who is studying upon the age of trees, okay? So that started me off. I jumped into the great glass elevator. An elevator is something like a lift, you know that, right? And rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. എന്തിനാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ലിവിങ് തിങ്സ്? എന്നാലേ ഉള്ളൂ ആ ലിവിങ് തിങ്സിൽ എന്താണ് അവരുടെ ഓൾഡ് ഏജ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതെടുത്തിട്ട് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ. എന്നാലേ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ ഓൾഡാക്കുന്ന വിദ്യ അവർക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഇയാൾ കളക്ട് ചെയ്തു വാട്ട് oldest things in this world. എന്തൊക്കെയാ oldest things? A pint of sap from a 4,000-year-old bristlecone pine. Yeah, bristlecone pine, I told you it is about 4,000 years old. അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സാപ്പ്, അതിൻ്റെ കറയുണ്ടാവില്ല, അതെടുത്തു. pint of sap, a tall nail clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Grigorovich. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 168 ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും ലോകമുത്തശ്ശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാറില്ല. അതിപ്പോൾ ചൈനയിലുള്ള ആളായിരുന്നു, ഈ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ എന്താ റഷ്യൻ ഫാമറിൻ്റെയാണ് 168. സാധാരണ ഒരു ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 70 to 80 ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ സയൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അപ്പം അത് തന്നെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏജുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ അധികവും ചൈന അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണാറ്. നേപ്പാളിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകമുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ട്, അമേരിക്കയിൽ ഒരു മുത്തശ്ശിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, 110 വരെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് 168 years old.
Okay, അതിൽ അയാളുടെ എന്താ ടൂ നെയിൽസ് ആണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നെയിൽസ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നെയിൽസ് എന്താവും മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ കിടക്കും, അതങ്ങനെ നശിക്കുകയൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെയർ. Okay, now an egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga. Yeah, tortoise also has a long life. Then the tail of a 51-year-old horse in Arabia, the whiskers of a 36-year-old cat called crumpets, an old flea which had lived on crumpets for 36 years. Each pattern flea, this one. Bugs okay. Then a tail of 200, a small insect living on the skin of animals. Yeah, that's a bug. Okay. The tail of 207-year-old giant rat from Tibet. The black teeth of 97-year-old grimalkin living in a cave on Mount Popocatépetl. Okay. The knuckle bone of a 700-year-old cataloo from Peru. But what is all these things, did you understand? See, he has to make a medicine which make people older. For that, he is collecting samples from all the living things which are living in this world now. എന്താണോ ആ ഘടകം അവരുടെ ഏജ് കൂടിയിട്ടും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ആ ഘടകം എടുത്തിട്ടാണ് ഇയാൾ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പം എന്തൊക്കെ എടുത്തു അയാൾ? ഒരു പൈൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സാപ്പ്, ബ്രിസിൽ കോൺ പൈൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സാപ്പ് എടുത്തു. പിന്നെ ടോൺ നെയിൽ എടുത്തു, 168 ഓൾഡ് ഫാർമറിനെ. പിന്നെ ടോർട്ടോയിസിൻ്റെ എഗ് എടുത്തു, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 200 years old. Then 51-year-old are a horse എടുത്തു, tail. Then whiskers of 36-year-old cat. Then old flea. ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോര കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലീ അല്ലേ? ഫ്രം എ ക്രപ്പെറ്റ്സ്. ഓക്കെ. ദ ടെയിൽ ഓഫ് എ ജയന്റ് റാറ്റ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടെ എടുത്തു, ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ. Now we move on to the second part. All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scratched between its toes while it was sleeping. Okay? I tracked down the basil pig, the bobolink, the shark, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squig, who can spit poison right into your eye from 50 yards away. But there is no time to tell you about them all now. So this man is telling, he traveled all around the world, and whichever things are very old and still living, he had collected something from them so that he can do experiments to find out a new medicine which can increase your age. Okay, Charlie, let me just say quick that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and texting, in my inventing room, I produced one tiny cupful of oily black liquid. ഇതൊക്കെ അവസാനം അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചൂടാക്കി വറുത്തും പൊടിച്ചും ഒക്കെ അവസാനം I got only 1 ounce. അല്ലേ? നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറേ വർഷം മുമ്പേ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫിലിമാണ്. ആ ഫിലിമിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത് തന്നെയാണ്, അതുപോലുള്ളൊരു മിസ്റ്ററി സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു മെഡിസിൻ കഴിച്ച ഉടനെ നമ്മളെ കാണാണ്ടായി പോകുന്നത് മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയും എന്തൊക്കെയോ ഈ പഴയ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച ജീവികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓരോ സാമ്പിൾ എടുത്ത് അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി പൊടിച്ചും വേവിച്ചും പൊടിച്ചും ഒക്കെ കൂടെ അയാൾക്ക് അവസാനം മെഡിസിൻ കിട്ടി. ഓക്കെ. I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മൾ
കുറേ വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം സന്നദ്ധരായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക. അവർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നുവെച്ചാൽ അതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കണ്ടാലേ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് അടിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. ഈ വൈറസ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ട് അത് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ വൈറസ്. അതുപോലെ അങ്ങനെ വോളണ്ടിയറായിട്ട് വന്ന പീഡിയേറ്ററോട് യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കൊടുത്തു. ടു സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻ. What had happened? Charlie asked. It was fantastic, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started drooping off, and his teeth started falling out. Before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75, and thus, my dear Charlie, was Vita-Wonk invented. Okay, finally, he had found out the medicine. അപ്പോൾ നോക്കുക, 28 years old യങ് മാൻ എന്തായി, പെട്ടെന്ന് മുടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് ചുക്കി ചുളിഞ്ഞുള്ള. അപ്പോൾ എന്താണ്, മെഡിസിൻ ശരിക്കും വലിച്ചു. പക്ഷെ ആ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ആ മനുഷ്യനാക്കിയത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഫൈനലി ഈ സ്റ്റോറി നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏജ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയെല്ലാം വേണ്ട. ഉള്ള കാലത്ത് സയൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാൻ കൈൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചില സൈഡ് എഫക്ട്സും കൂടെ ഉണ്ടാവും. That story was wonderful, അല്ലേ? See, the man is blindly moving after the reducing the age, അല്ലേ? നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കാനേ മറന്നു പോകും. So this was very nice story. I told you right from the beginning. Thank you.